What's happening over here? А левое крыло как себя чувствует? Should I stand on this side of the room? Может быть, не лучше там стоять? So I know it has been a very long 2 days. Я знаю, что у нас уже были достаточно длинных, And трудоемких 2 дня. And I don't know that any more of our stretching exercises will do any good for you. Я уже сомневаюсь, что даже вставание и растягивание нам помогут. So I want to give you the liberty during this next presentation. If you feel like you need to stand up in order to stay awake, please stand up somewhere. Do whatever you need to do to stay alert. Поэтому я хочу дать вам свободу на этом последнем семинаре. Если вам нужно встать, вам нужно слушать стоя. Все, что вам нужно, в общем, для того, чтобы взбодрить себя, делайте. Okay. I will wait for the presentation to come up. Я подожду, пока появятся слайды презентации. I don't know. I do want this here, yeah. So, yeah, camera can catch us. So what we're going to talk about this afternoon is challenging behaviors. О чем мы будем говорить сейчас? Наша последняя тема – это проблемное поведение. And I don't know about the issues here, but I know in the United States, in our classrooms and in our homes, this is probably one of the most challenging things, not just for families of children with autism, but for families of all children. Я не знаю, как у вас здесь в Украине, но я знаю, что у нас в США это является, наверное, такой самой сложной, самой проблемной темой. Это поведение в классе, поведение дома. И это касается не только детей с особыми нуждами, это вообще касается детей. Right? And maybe it's not just children's behavior, but it's the behavior of the adults that we live with too, right? Это, наверное, даже тоже не только поведение детей, но и у взрослых иногда тоже бывает поведение, с которым нам приходится сживаться. In fact, sometimes that's worse than little children's behavior. Иногда это даже бывает хуже, чем поведение маленьких детей. So maybe we get some ideas not just for children today, but for our own relationships with other adults. Поэтому возможно, что мы здесь чего-то почерпнем для себя не только по отношению к нашим детям, но и по отношению к другим взрослым. Okay, next slide. So here are some objectives for today. Опять-таки, несколько целей на этот семинар. We want to just start off with a simple definition of behavior. Опять-таки, начнем с простого определения поведения. So that we all have an understanding of what we're talking about or what I'm referring to. Чтобы у нас у всех было одинаковое понимание того, о чем мы говорим. We're going to define challenging behavior in this context. Мы также в этом контексте дадим определение проблемному поведению. And we're going to discuss something called a pyramid approach to supporting behavior or addressing challenging behavior. Обсудим то, что мы называем пирамидальный подход к поведению. Okay, next slide. So this is pretty simple, right? We all know what behavior is. Опять-таки, это достаточно просто. Мы, наверное, все знаем, что такое поведение. Right? It's the way we act or behave. Это то, как мы себя ведем. And generally we're talking about the observable reactions to something in our external or internal environment. И обычно мы говорим о наблюдаемой реакции человека или животного на внешний или внутренний стимул. Okay, next slide. Okay, so when we talk about the things that influence behavior, когда мы говорим о вещах, которые оказывают влияние на поведение, is this the new one? Yeah, that's the, oh. Is this the right one? That is the right one. I thought I sent the new one, but maybe she forgot. Okay. So we're talking about things that are in our external environment, right? Мы говорим о каких-то вещах, которые находятся вовне нас, да, во внешнем мире. Right? The people around us can influence our behavior. Люди вокруг нас могут влиять на наше поведение. The things that we see can influence our behavior. Что-то, что мы видим, может влиять на наше поведение. The way people interact with us can influence our behavior. То, как люди с нами себя ведут, может влиять на наше поведение. Right? If
if there was a giant spider in this room, Если бы вы сейчас увидели большого паука в этой right, комнате, we might get a range of behaviors, у нас, наверное, разное поведение проявилось right? бы. Some of us would be okay with it. Кто-то думает, да, паук. Some of us might shudder in our chairs, Кто-то вдруг бы вздрогнул, задрожал. right? Some of us might scream and leave the room, Кто-то бы, возможно, закричал и выбежал из комнаты. right? And our response to that external stimulus is going to be dependent on some of our internal sort of workings and makeup as well. И наша реакция, наше внешнее поведение, наша внешняя реакция на этот внешний стимул отличается друг от друга, и она зависит в какой-то степени от нашего внутреннего состояния. Right? We're all sort of wired a little differently internally, and that's going to influence our behavior as well. Потому что каждый из нас как-то немножко по-другому внутренне устроен. И согласно с этим мы внешне реагируем на какие-то стимулы. Right? And we learned earlier yesterday and a little bit today that for many children with autism, that internal response to external stimuli can be different. И мы уже вчера и сегодня слышали и понимаем, что дети с аутизмом и их внутреннее состояние и то, как они реагируют на внешние раздражители, очень часто отличается от нас. So Susan talked a lot about sensory needs of kids with ASD. Сьюзан нам рассказывала о сенсорных потребностях детей с аутизмом. Right? And how sometimes that is different. Как часто их сенсорное восприятие отличается. Right? If there was a very bright light in this room, like that flash, Если бы сейчас был какой-то яркий свет, как вот эта вспышка right? Сейчас из фотоаппарата, Our automatic reaction might be to cover our eyes and move back. автоматическая наша реакция обычно на яркий свет, да, мы закрываем глаза и отходим чуть-чуть. Right? For some children with autism, just these lights here might be enough for them to respond or react in that way. А для некоторых детей с аутизмом даже вот этот свет, который эти лампы, которые мы здесь видим, может быть достаточно для того, чтобы им нужно было закрывать глаза и пятиться назад. Right? And I bring that up because as we talk about challenging behavior this afternoon, I want you to keep in mind that some of that behavior might be a reaction to some of the sensory stimuli. И я привлекаю ваше внимание к этому сейчас, потому что хочу, чтобы вы понимали, что иногда проблемное поведение или какая-то реакция, которая выражается внешне, может быть реакция, вызванная сенсорным восприятием. Right? And I think understanding that is important because understanding why the child is acting or reacting in the way that they are will help us be more effective in how we address and respond to that behavior. Потому что очень важно, чтобы мы понимали, почему ребенок действует определенным образом или реагирует на что-то определенным образом. И от этого будет, то есть мы должны знать, почему ребенок это делает. Okay, next slide. I think this is the wrong slide deck. Okay. Okay, next slide. Немножко слайды отличаются. Okay. So this is what we're talking about today. Does this look familiar? Does this happen here with your children? Картинки, которые вы здесь видите, вам это что-то Never, напоминает? right? Not your children. Не ваши дети, да? No, this is what we're talking about today, challenging behavior. То есть проблемное поведение. Okay, next slide. Okay. So for our discussion, what we're referring to when we say challenging behavior В нашей дискуссии, когда мы говорим, используем термин проблемное поведение, is any repeated pattern of behavior that interferes with learning or engagement in the activity that's happening in front of us. то есть это любое повторяющееся поведение, которое мешает обучению или участию в социальном общении со сверстниками или взрослыми. We're also talking about those behaviors that are not responsive to developmentally appropriate guidance and procedures. Мы также здесь подразумеваем поведения, которые не соответствуют возрасту ребенка, как ребенок этого возраста должен реагировать на какой-то раздражитель или на какой-то стимул. Right? If there was a 18-month-old in this room and they were crying,
we would expect some of that crying because maybe it is nap time. А если бы у нас в комнате находился ребенок 18-месячный, и он плакал, то это приемлемое поведение, да, ему, может быть, спать пора. Right? A developmentally appropriate response to that might be picking up the child and maybe going outside for a little while to try and quiet them down. И необходимая ожидаемая реакция на это поведение была бы, да, взять ребенка, пойти вынести его из комнаты и пойти попробовать покачать и укачать спать. Right? If the little boy that just ran out of the room was crying, А если бы вот мальчик, который только что вышел спокойно из комнаты, начал бы рыдать, right, we probably wouldn't respond to him in that same way because developmentally he is at a different stage. мы, наверное, не реагировали бы таким же самым образом, да, потому что по развитию этот ребенок находится на другом уровне. So when I'm talking about they won't respond to developmentally appropriate interactions to calm their behavior, that's what I'm talking about, yeah? То есть, когда я говорю о поведении, которое не реагирует на соответствующую развитию направляющие процедуры, это то, что я имею в виду. Okay, next slide. Okay. So some common problems when we're talking about children with ASD and behavior problems can be running, things like running away. Общие проблемы, с которыми мы часто сталкиваемся, когда думаем или говорим о детях с аутизмом, например, будут убегание, Right? Tantrums, истерики, right? Throwing themselves on the floor, kicking, crying. бросание на пол, ногами стучание. Yeah? I see smiles. People know what this looks like. Я вижу улыбки, то есть вы знаете, как это выглядит. Right? Refusing to do something, being non-compliant. Непослушание, нежелание исполнить задание. Right? We've talked about that self-injurious behavior. Maybe they bite themselves or pull their hair. Мы также упоминали Bang their поведение heads. самоагрессии, когда ребенок кусает себя, тянет за волосы, бьется головой. Right? We hear a lot about toileting concerns Мы from также parents. часто слышим о проблемах с использованием туалета. Right? And then sort of those aggressive behaviors, whether it's hitting or biting or scratching. А также поведение агрессивное, когда ребенок кусается, толкается или щипается. Right? And so one of the approaches that we take when addressing these challenging behaviors is something called a pyramid approach. Иногда, когда мы выбираем подход к тому, что мы делаем с проблемным поведением, мы используем пирамидальный подход. Right? And most of our time today is going to be spent at the top of the pyramid. И большую часть времени сегодня мы проведем на последнем этапе, на верхушке пирамиды. But before I get there, I want to talk about the base of the pyramid. Но до того, как мы дойдем до верхушки, я хотела бы чуть-чуть обратить наше внимание на основание пирамиды. Okay? At the base of the pyramid, we have nurturing and responsive relationships. И вот там в первом слое у нас это есть теплые и отзывчивые взаимоотношения. Okay, next slide. Oh, go ahead. Next slide. Oh, Дальше. there it is. There's the base of the pyramid, nurturing relationships. Показывает, да. Okay, next one. So when we think about a child, right? We think about them existing within a family and a community and a life system. То есть, когда мы думаем о ребенке, мы представляем себе вот целую систему, коммуну, такое взаимоотношение. Да, ребенок живет в семье, среди родителей, он в школе, среди других детей, учителей. When we think about the base of the pyramid, that first level recognizes that children exist within that complex system. И основание пирамиды это есть то, что мы признаем, то, что каждый ребенок живет вот это в таком обществе своем, да. Right? An effective approach, an effective behavior approach is going to understand that supporting children in all these different areas is an important foundation to supporting behavior holistically for the child. И эффективный подход работы над поведением подразумевает понимание того, что для того, чтобы эффективно помочь ребенку, мы должны работать с ним по всем вот этим составляющим его окружения. Right. So if we are not working together in our classrooms and in our families and in our peer groups and in what other
whatever other settings we're interacting in on a regular basis, extinguishing behavior, negative behavior in one area, is this making sense? Yeah. Extinguishing one behavior in one area might not translate to those other areas. So we have to think about all of those areas together. То есть если мы не работаем параллельно, пытаясь исправить или поправить какое-то поведение по всем, там, в семье, да, в классной, в классе, там, среди других детей, скажем, на площадке, или где-то да, в религиозных заведениях, в церкви, или в каких-то других любых общественных занятиях и так далее. То есть если мы пытаемся только в одном из этих составляющих избавиться от какого-то поведения, то, скорее всего, обобщение не пройдет самого по себе, то, что оно, поведение уйдет в других местах. Right? And just now our colleague from Israel kind of told us a little bit about some of the changes that they're making in their community right at those bus stops. So that's this outer system here, right? To help children with disabilities and just people in general to interact with their environment differently. И сейчас только нам вот израильская коллега, да, рассказывала о их интерактивной остановке, как для автобусной, да, как они пытаются изменить внешнюю среду для того, чтобы у детей и у людей была возможность больше или легче взаимодействовать с окружающей средой. Right? So if I'm waiting at the bus stop with my 3-year-old and I know they're going to tantrum, knowing that there's a chalkboard at the bus stop might be really helpful for me, right? Because my little one can draw while we wait. То есть если я иду на остановку с моим 3-летним ребенком, я знаю, что там есть возможность рисовать мелками, то я знаю, что для меня это будет огромной помощью. Right? So do you kind of see how behavior, right, and how we deal with it, it's not just dealing with it in one setting, it's learning how to sort of help the child deal with it in lots of different settings, and that's our goal. И опять-таки, поведение, когда мы хотим работать над каким-то поведением, наша цель — помочь ребенку с этим во всех этих различных местах или различных составляющих мира ребенка. Okay, next slide. And I apologize to the camera guy because I know I keep moving around. Okay, so key points with respect to nurturing and responsive relationships. Ключевые моменты, которые касаются питающих и чутких взаимоотношений. The provision of nurturing relationships is pivotal to all children's development and to supporting their behavior well. Значит, обеспечение вот этих теплых, питающих и чутких взаимоотношений является кардинально важным для развития всех детей и также для их поведения. Right? So what Susan was talking to us earlier today about with respect to how she interacts with children during play, she's doing that to build trust and a relationship with them. Когда Сьюзан сегодня выступала и рассказывала о том, как она общалась или общается с детьми во время обучения, то есть насколько важно сначала построить вот эти теплые, чуткие, понимающие взаимоотношения. And having that strong relationship as our base is going to be critical in addressing any of those more challenging behaviors well. И наличие вот этих теплых, понимающих взаимоотношений будет ключевым моментом в том, если мы будем пытаться избавиться от каких-то проблемных проявлений поведения. Okay. The other key point here is that children exist within a web of different relationships. Второй момент — это то, что дети живут внутри вот такой как паутины отношений. And that supporting that entire web is going to also be very important for addressing behavior needs. И опять-таки поддержание вот этих всех составляющих этой паутины опять-таки будет критически важным при работе над проблемным поведением. Okay, next slide. Okay, next one. Is this social emotional? Oh no, change that. Skip that one. У нас произошла путаница. Мы не поменяли, немножко слайды отличаются. Социально-эмоциональная нужна следующая. Не, вперед.
That one? Чуть вперед. Вот. Social emotional. Okay, yeah. So the second sort of, sorry about that, this middle area of the pyramid is about sort of targeted social emotional instruction. Наша серединка пирамиды – это социально-эмоциональное обучение. Right? And so this is about direct instruction in teaching social emotional skills to children with ASD. Это когда мы непосредственно напрямую обучаем детей с аутизмом социальным навыкам и эмоциональному равновесию. Again, we know that that area of social communication and social interaction is an area of deficit for many of those, or just difference for many of those children. И мы уже знаем, да, что у детей с аутизмом их социальные навыки их либо часто не хватает, либо они отличаются от наших. And so while most of us learn about sort of social skills and develop those social emotional muscles through typical interaction, our children with ASD might need some more direct instruction in those areas. И мы знаем, что мы, как типично развивающиеся люди и типично развивающиеся дети, они, естественно, просто идя по жизни, учатся вот этим социальным навыкам, эмоциональным связям и так далее. Мы знаем, что детям с аутизмом очень часто этому их нужно учить более целенаправленно, более напрямую. Right? And we're not going to talk about all those strategies right now, but it sounds like there might be an opportunity through a webinar sometime soon. И мы сейчас не будем говорить непосредственно о том, как мы учим детей социальным навыкам, социальным взаимоотношениям, поскольку мы решили, что мы проведем вебинар, и тогда будет больше времени, вы будете более бодры, и тогда именно автор того семинара, которая не смогла приехать, проведет вебинар. Okay, so next slide. So when we're talking, 2 more points about targeted social emotional instruction. Только еще 2 дополнительных момента по поводу социальной эмоциональной поддержки. Is that we do want to give explicit instruction so that to help children acquire those skills. То есть то, что мы должны давать четкие инструкции для того, чтобы ребенок приобрел эти навыки. And part of that will be teaching children self-regulation. И частью этого будет обучение детей саморегулирования. Right? And that's helping them recognize what they're feeling. Это когда мы помогаем детям понять, назвать свои чувства. Right? And how to express what they're feeling in appropriate ways. И как они могут выражать свои чувства приемлемым способом. Right? I think, again, Marina went through some very detailed steps about what we need to do to interact socially. Марина уже тоже тут достаточно детально говорила о том, что нам нужно, какие навыки нам нужны для того, чтобы мы могли начать социально взаимодействовать. Right? She talked about in order to engage in social learning, you have to be able to attend, you have to be able to be aware, you have to be able to reference what other people are doing. Как для того, чтобы вы могли участвовать в социальном общении, вы должны уметь обращать внимание, да, уметь наблюдать, что происходит вокруг вас. And for our kids with ASD, we might have to teach them all those things because they're not going to come naturally to them like they do to most other children. И опять-таки для детей с аутизмом нам часто приходится непосредственно прямо учить их конкретно вот этим навыкам. And we're also going to help them develop social relationships and learn how to develop friendships with other people. И нам также, скорее всего, придется учить их, как развивать эти социальные отношения и как заводить друзей. Okay, next slide. Do we have the video? Do we have the video? Yeah, video. Yes. This saying hello video? Video. Дальше. Okay, never mind. Okay. That's okay. All right, so now we'll go on and we'll talk about positive behavior support, the very top of that pyramid. Теперь мы перейдем к позитивной поддержке поведения. Это верхушка пирамиды. Is that right? Okay. So with our base as nurturing relationships and teaching about social emotional skills, we're going to now talk about something we call positive behavior support.
То есть в нашем основании, мы говорили, лежит питающие чуткие взаимоотношения, да, поддерживающая окружающая среда, мы не затрагивали, в этот раз потом социальная эмоциональная поддержка и на верхушке позитивная поддержка поведения. We're going to talk about functional behavioral assessments. Это включает функциональную оценку поведения. And really that's a structured process for understanding the why or the function of the behavior, the why behind the behavior. И что это из себя представляет? Это структуризированный процесс для понимания причины, почему проявляется конкретное поведение. And the goal of doing that, of understanding the why, is understanding or being able to identify an appropriate replacement behavior, something that they can do instead of the negative behavior to get the same result, to get what they want. И цель, зачем мы проводим функциональный анализ поведения, почему мы хотим выяснить причину поведения, для того, чтобы мы могли заменить проблемное поведение каким-то альтернативным поведением, которое привело бы к тому же результату. Okay, next slide. Okay, so positive behavior support is a term that describes a positive behavior approach to supporting behavior and looks at producing a comprehensive change for students with challenging behavior. Позитивная поддержка поведения – это термин, описывающий проактивный подход к поддержке поведения, направленный на производство обширных изменений у учащегося с проблемным поведением. Right? There are 5 steps we want to think about as we approach this. Мы хотим думать о 5 шагах. Right? What's the behavior? Что за поведение? Right? We're going to figure out why that behavior is happening or the function of the behavior. Мы хотим разобраться, почему это поведение происходит, то есть какова его функция. Right? We're going to keep in mind that the child might have sensory issues that might be contributing to that behavior. Мы будем стараться не забывать, да, что, возможно, есть нарушения сенсорики, которые добавляют к проблеме. We're going to identify a replacement behavior. Мы также разберемся, какое альтернативное поведение мы выбираем. And then we're going to kind of develop a plan for teaching that new replacement behavior. И потом мы будем разрабатывать план, как мы будем обучать ребенка вот этому альтернативному поведению. Okay. Next one. Is that it? Yeah. Okay. So key to this is going to be observation and really careful, smart observation. Основным ключом к этому является наблюдение, не просто наблюдение, умное, целенаправленное наблюдение. And when Susan was talking about being a detective, this is part of what she was talking about. И когда Сьюзан говорила о том, что мы должны быть детективами, вот как раз здесь это тоже имеется в виду. Right? To be a good detective, you have to be really observant. Чтобы быть хорошим детективом, вы должны уметь очень хорошо наблюдать и замечать даже самые мелкие детали. So being a careful observer gives us a chance to really be careful and think about what the behavior looks like. Когда мы являемся хорошим детективом, мы наблюдаем внимательно, и тогда это помогает нам обратить внимание, как поведение выглядит, how often it occurs, как часто оно происходит, what's the duration of the behavior, как долго оно длится, and what's that intensity of the behavior. и как интенсивно оно проявляется. Right? If I stick my finger with a pin, my unexpected response might be, ouch. Если бы я сейчас взяла иголочку и уколола себя или уколола вас, то мгновенная реакция была бы «ай». Right? And you might expect that the duration of my ouch would only be a few seconds. И, наверное, мы все будем ожидать, что длительность моей реакции будет очень короткой. If a nail went through my hand, it hasn't, but if it did. Но если бы мне палец гвоздем пробило, right, you'd expect my behavior to be a lot different. то вы, наверное, будете ожидать, что мое поведение будет намного отличаться. Right? So we have to think about that when we're looking at these behaviors. И поэтому
это тоже нужно, на это тоже нужно обращать внимание. Is the intensity and duration of the child's negative behavior more or less than we would expect? Если интенсивность и длительность поведения ребенка является более длительной или более короткой того, что мы бы ожидали. And developmentally, is it something I would expect from a 3-year-old, a 6-year-old, a 12-year-old, a 17-year-old? И по развитию также это что-то, что я бы ожидала от 3-летнего ребенка, 6-летнего, 12-летнего, 16-летнего. Right, I'm going to keep those things in mind when I'm thinking about how I'm going to respond to То this. есть, опять-таки, это все важно иметь в виду, когда я думаю о том, каким образом я буду реагировать на поведение ребенка. Next one. So what's the purpose of observation? Is that right? This one is about formal and informal. Oh, so two different ways to obtain information about, two different ways to do observation. Есть два способа наблюдать. Okay, you can do it anecdotally by taking notes. Вы можете делать это как бы случайно, когда придется. While you're observing the child during some activity. Может быть, вы просто наблюдаете за ребенком во время какого-то занятия. Right, you can ask parents about when the behavior happens, how often does it happen, what does it look like. Может быть, вы спрашиваете родителей, когда проявилось поведение, как долго оно длилось, насколько было интенсивным. Right, and we can do that in an informal way. И это такое неформальное наблюдение. We can also do observation in a more structured and formal way. Но мы также можем сделать это более формально, более структурированно. Right? We know that during this activity the teacher might say, oh, the child always throws himself on the floor during outside time. То есть мы, может быть, слышим от учительницы, которая говорит, в такой-то ситуации на площадке ребенок всегда впадает в истерику, падает на землю. So I might ask the behavior therapist to come in, or I might come in and actually do a formal observation of outside time so I can see when that behavior is happening, what it looks like. И тогда я могу пригласить либо специалиста поведенческого у нас, либо я прихожу в школу, иду на площадку и уже непосредственно слежу, когда произойдет это поведение. Right? I can also videotape my classroom with parents' permission, of course. Я также могу на видео записать занятия в классе с разрешением родителей, конечно. Right? And then I can watch that later as a way of really being critical and thinking about what happened during that situation that the behavior happened. И потом я могу это уже более внимательно, не отвлекаясь, просмотреть для того, чтобы увидеть более детально, как и из-за чего произошло поведение. Right? I know we don't like to be videotaped as teachers. Я уверена, что мы все, как учителя, не любим, когда к нам приходят в класс, чтобы снимать. But I'll tell you, it's a really powerful tool to be able to sit back and reflect on what happened during a situation. Но это является очень таким хорошим, эффективным инструментом, когда у вас потом есть возможность просто уже сесть и внимательно пересмотреть и увидеть ситуацию. It might give me some good information about what I could do differently to help the child. И это мне может предоставить новую полезную информацию, что я могу сделать в следующий раз для того, чтобы лучше помочь ребенку. Okay, next slide. Следующий слайд. Is that it? The purpose, yeah. Okay, so the purpose of the observation is really to obtain data that is accurate and reflective of the child's typical behavior in a variety of different contexts, right? Цель наблюдения, да, это собрать данные, которые четко отражают поведение ребенка при разных условиях, в разных обстоятельствах. And again, the purpose of this is to help us understand why the behavior is happening, И опять-таки цель этого – это понять, почему происходит это поведение. so that we can identify an appropriate replacement behavior, Опять-таки, чтобы определить подходящее альтернативное поведение. and that we can create an environment that prevents the behavior from happening, И создать атмосферу, которая поможет предотвратить поведение. and teaches or supports the child in using a replacement behavior if and when the behavior does happen. Но при этом поддерживает альтернативное поведение, когда возникает ситуация, в которой это поведение будет подходящим. Okay, next slide. Okay, so
the premise, an important premise in thinking about this approach is coming from the understanding that all behavior has a reason or happens for a reason. Основной предпосылкой того, что мы делаем, является та предпосылка того, что любое поведение происходит по какой-то определенной причине. Right? All behavior happens to either obtain something or avoid something. То есть поведение обычно используется либо для того, чтобы что-то получить, либо для того, чтобы что-то избежать. My behavior, taking a sip of water, is to obtain relief from for my thirst. То есть я пью воду для того, чтобы получить облегчение от жажды. Right? My behavior of being very nice to Oksana is to make sure that she helps me translate this lecture. А я хорошо к Оксане отношусь, потому что я хочу, чтобы она хорошо мою лекцию перевела. My behavior in running out of the room if there was a spider in here would be to avoid that spider and to avoid the fear that I feel when I'm around spiders. А если бы здесь был паук, и я бежала бы из комнаты, это потому что я хочу избежать паука и также хочу избежать ощущения вот этого чувства страха. Right? All sort of appropriate interventions for behavior considers the why the behavior is happening. То есть все подходящие интервенции всегда рассматривают причину поведения, почему оно происходит. Right? I can extinguish a behavior Я могу избавиться от поведения by applying a negative sort of response to that, or an aversive reinforcer to that behavior. Скажем так, используя какую-то аверсивную реакцию неприятную, да? Right? I can extinguish the behavior. Я могу избавиться от него таким образом. Right? But I haven't done much for helping understand why that behavior is happening and giving the child an alternative for communicating with me in place of acting out. Но если это все, что я сделала, при этом не поняв, не разобравшись в причине, я не помогла ребенку приобрести альтернативный навык. Как он может поступить по-другому, вместо того, чтобы просто бросаться в истерику. Okay, I see a hand. Should we take it? Or should we wait for questions at the end? Там рука поднятая, мы не знаем. Okay, we'll take the question, and if I can't respond right now, Это получить все еще, потому что приятное... Yeah. Stereotypical. So, you were asking about stereotypical behavior? To receive something, avoid something, or it's a stereotypical behavior. Yes. And you said? I said the stereotypical behavior is obtaining something because it gives you pleasure, or it helps you avoid Pain. Yeah. But you can... No, and we think about stereotypical behaviors in children with autism. We see them as negative because oftentimes they are a lot more visible and a lot more atypical than typical. То есть, когда мы думаем о детях с аутизмом и об их стереотипичном поведении, они обычно, это поведение обычно очень атипично, скажем так, его сразу заметно. But if you think about it, we all have sort of sensory needs. У каждого из нас есть свои определенные такие сенсорные потребности. Right? And we take care of those needs maybe in more acceptable ways. Но мы эти потребности удовлетворяем более приемлемым методом. So, full disclosure, when I was a little girl, I used to get very nervous. Честно говоря, когда я была маленькой девочкой, я часто нервничала. Right? In fact, I am nervous now, but I'm just better at masking it. И я сейчас тоже нервничаю, я просто уже научилась более так это контролировать. Right? And I'll show you something. Я вам сейчас что-то покажу. So, for me, when I would get nervous as a little girl, I would cross my legs really tight like this. Когда я была маленькая, я нервничала, я вот так коленки сжимала. Right?
in some ways, it was a self-stimulatory or a self-calming behavior. То есть это было самоуспокаивающее для меня. Я таким образом себя успокаивала. Right? But it didn't interfere with my ability to participate in other things. Но это при этом не препятствовало моей способности и возможности продолжать взаимообщение, да, с окружающим или с происходящим. Right? And so no one stopped me from doing it. Поэтому никто меня не останавливался и не переучивал от этого. And it's a good thing they didn't, because if they did, I might not be able to pay attention as well, because this helped me pay attention. И это хорошо, что они не делали, потому что если бы меня пытались переучить, то я бы не могла обращать свое внимание на что нужно было. Right? So a child's self-stimulatory behavior that's always touching their hands or always hugging themselves like this, То есть если ребенок постоянно стоит и вот так себя сжимает, да, right? It стереотипично. might be giving them what they need in order to keep their body calm. Возможно, это они делают, потому что они знают, что таким образом они могут расслабить свое тело, и они могут быть более спокойными. Right, now maybe that behavior is getting in the way of them participating in other things. Но, возможно, их поведение также при этом стоит на пути к обучению. But if I think the reason for the behavior is to calm themselves, Но если я знаю, что причина этого поведения — это успокоить себя, then my response to that behavior is going to be to try and figure out ways that I can help that child calm, that are not as intrusive to his life, right? That will still allow him to participate in the activity. то есть если я знаю, что причина поведения для того, чтобы успокоить себя, я буду смотреть на это, каким образом я могу все еще помочь ребенку получить тот же эффект, то есть себя успокоить, но каким-то другим способом, который не будет препятствовать другим вещам в его жизни. Right? So Susan yesterday talked about maybe filling a bear with beans or filling some blankets with heavy weights. Сьюзан вчера вот говорила, да, о том, что мы можем утяжелить игрушку или утяжелить одеяло. And so maybe giving that child a weighted blanket to wrap around him while he's sitting down for his activities might help stop that behavior. Why? Because it meets that sensory need, and now he is calm, and now he can pay attention. И если мы дадим ребенку эту игрушку или это одеяло, да, когда он сидит, возможно, это остановит его вот это поведение. Почему? Потому что оно произведет тот же самый эффект, оно его успокоит и расслабит. Right? So that was a digression, but hopefully that makes sense. Это немножко отступление, но я надеюсь, что это понятно. Okay, next slide. Oh, so here we go with the ABCs again. И вот мы опять к нашей трехшаговой цепочке вернулись. Right, when we do functional behavior assessment, we're thinking about the ABCs in English. Да, по-английски мы думаем про А, Б, В, Гедейка, да, у нас так не получается, да, то есть мы рассматриваем на антицидент, смотрим на антицидент, поведение и последствия. So we're thinking about antecedents, what happens directly before the behavior that signals the behavior. Антицидент, что происходит непосредственно перед поведением, что вызывает поведение. We're talking about the behavior and being very specific about what that behavior is. Мы говорим о поведении и что конкретно, очень конкретно, что из себя представляет поведение. And we're thinking about the consequences of the behavior. И о последствиях поведения. And when I say consequences, it's not negative things, it's just anything that happens after the И когда я behavior. говорю о последствиях, я не значит, что я имею в виду что-то негативное. Это просто что происходит после поведения. And those things that happen after the behavior are either going to reinforce the behavior and make it happen again, И то, что происходит после поведения, последствия, они либо усилят вероятность повторения поведения, or they're going to help eliminate the behavior. либо они помогут избавиться или уменьшить поведение. Okay, next slide. Is that this one? Yeah. Okay. No, this is one is what is antecedent. No, just go on. Okay. Next one. Проезжаем. Okay. Yeah, This what's behavior? Nope, that next one. Дальше проезжаем. Это вы уже все знаете, да? Aha. Yeah. Okay. So what the antecedent behavior consequence relationship shows us is that behavior is often predictable even when we think it might not be.
То есть, что эта цепочка может нам показать, это то, что человеческое поведение во многих случаях является предсказуемым, хотя на первый взгляд это может быть незаметно. Okay, hang in with me about 20 more minutes. Еще 20 минут со мной, вы продержитесь. Right? Again, do what you need to do. Cross your legs, chew some gum, drink some water. Коленки свои перекрестить, да, встаньте, попейте водички, побегайте. Just keep awake. Okay, next slide. Okay, the ABCs. So Bob gave us an example. He used this example a lot of the little child and the candy and the tantrum. Да, то есть Боб уже нам приводил пример ребенка возле кассы и конфеты. So we know the child's behavior was, I want candy, I want candy. То есть мы знаем, что поведением ребенка было вот этот его крик и требование конфеты. Right? What was the antecedent to that behavior? What happened before that behavior in the story Bob told us? Что было антецедентом поведения вот в истории, которую нам Боб приводил? Candy. The candy at the front of the store is the antecedent, right? Конфеты, да, возле кассы. What's the consequence, or what happened after the behavior? А что является последствием? Что произошло после? The tantrum. What tantrum is? The tantrum was the behavior, То right? есть истерика — это поведение. Yeah? What did Bob do? Что Боб, как хороший дедушка, сделал? He left the store. He left the store. So did Bob's behavior, did Bob's reaction reinforce or help eliminate the behavior? Ответная реакция Боба, она помогла усилить поведение или она помогла ослабить поведение? Eliminate? Yeah. To lower Yes. the chance. Yeah. So if Bob was so tired and said, I can't handle this, and bought the child candy, what would that have done? Если бы Боб был уставшим и не мог этого выдержать и решил, что куплю уже я ему эту конфету, то что бы произошло? Right? He would have reinforced it. Right. And so then what I'm teaching the child there is that if you cry, what's going to happen? Я тогда учу, что ну хорошо, если плачешь, что будет обычно происходить? You're going to get candy, right? Or whatever you want. Yeah. То получишь конфету или что-то другое, что ты хочешь. Right? Now, wanting something, a child wanting a sweet, is not a bad thing. А что если бы, например, тот факт, что ребенок хотел сладенького или сладенькое, не было бы чем-то плохим? Right? What we want to teach them is to be able to deal with not getting something that they want at a certain time. То есть мы хотим научить детей, с одной стороны, не быть готовым не всегда получить то, что они хотят прямо сейчас. Right? But we also want to keep them knowing that they are effective communicators, and sometimes they can ask, and when they ask, they will obtain what they want. Но при этом мы sometimes. хотим, чтобы они оставались или учились быть эффективными коммуникаторами, и то, что бывает время, когда они просят что-то, и они могут это получить. So once Bob gets the tantrum behavior under control by not buying the candy right away, И после того, как Боб справится вот с поведением истерики ребенка тем, что он не купит ему конфету, Bob might also want to teach his grandson, well, sometimes your grandpa will buy you a candy. он также хочет научить своего внука, да, Never. что иногда дедушка купит тебе конфеты, правильно, Боб? Never, Bob? Yes. So maybe he will tell his grandson, you know what, not today, but next time we come to the store, you can pick one chocolate. И он может сказать, что хорошо, не сегодня, но в следующий раз, когда мы придем в магазин, ты одну шоколадочку можешь выбрать. Right? And we want the child to learn that there are positive behaviors they can engage in to obtain what it is they want and what it is they need and to express themselves. Потому что мы хотим, чтобы дети научились позитивным проявлениям поведения, которые позволят им получить что-то, что они хотят. Okay, so let's go through these steps. So, one key to changing behavior is changing the A. Можно следующий слайд? Одним из способов изменения поведения является изменение первого составляющего цепочки, то есть антецедента. Right? It's thinking carefully what happens before the behavior
когда мы думаем аккуратно и внимательно, что происходит до поведения, and then adjusting the antecedent, identifying the antecedent and adjusting it. то есть когда мы определяем антецедент и потом изменяем его немножко. Maybe eliminating it, А может быть, мы его убираем полностью. and maybe introducing a positive antecedent to the event. А может быть, мы вводим другой совершенно антецедент, положительный или тот, который вызывает положительное поведение. So a positive antecedent that Bob could introduce to his grandson when they go in the store Позитивный антецедент, который Боб может показать или предоставить своему внуку, is to tell his grandson, okay, when we go in the store, after we buy all our groceries, you get to choose one small chocolate or 2 delicious fruits. I don't know. он может сказать ребенку, вот мы с тобой сейчас пойдем в магазин, после того, как мы совершим все необходимые покупки, ты можешь выбрать или одну шоколадку, или 2 яблока. But what he's doing is he's changing that antecedent. He's anticipating that, oh no, I'm going to get to the front of the store and my grandson's going to want a chocolate. То есть он меняет антецедент каким образом? Он знает уже заранее, что если он сейчас пойдет в магазин, то на кассе ребенок начнет ныть за конфетой. So before he goes to the store, he's going to change that antecedent and give his grandson 2 choices. When we get in there, you can either do this or do this. Вместо этого, предугадывая, что произойдет, он заранее дает ребенку выбор. Он говорит, ты можешь вот это или вот это сделать. Right? I'm trying to avoid that tantrum, but I'm also giving the child an opportunity to express to me what he wants in a positive and appropriate way. Я избегаю вот этой неудобной ситуации с истерикой, и при этом учу ребенка, даю ему возможность выбрать, передать мне свое предпочтение. Right? So we have to think about changing the antecedent. Таким образом мы можем поменять антецедент. Next one. We also can change behavior by thinking about how we change the consequence and what happens after. Мы также можем менять поведение, размышляя о том, каким образом мы можем изменить последствия. Okay, next slide. We want to stop rewarding the problem behavior. Мы хотим перестать вознаграждать проблемное поведение. And we basically want to stop rewarding it. Мы хотим перестать его укреплять, и потом мы хотим перестать его вознаграждать или усиливать. Like everyone said, Bob was stopping reinforcing his grandson's crying behavior by walking him out of the store. То есть, как Боб говорил, он перестал укреплять или вознаграждать поведение своего внука тем, что он сказал, мы сейчас уйдем с магазина, и так и сделал. Okay, next slide. So here is a little chart that you could use to help sort of use this ABC process when thinking about behavior for your children or the children in your classroom. Вот таблица, пример таблицы, которую вы можете использовать, когда вы думаете о каких-то проявлениях поведения ребенка и о антецедентах и последствиях. Right? Key to this is describing the behavior that you're looking for first. Ключевым моментом здесь является, чтобы вначале вы четко описали поведение, над которым вы работаете. Right? I don't want to be general and say the child always throws a tantrum. Я не хочу просто использовать какие-то общие утверждения. Ребенок всегда впадает в истерику. Right? Or say aggression is the behavior. Поведение, агрессия. Right? I want to say specifically what that is. Is it hitting? Is it biting? Is it kicking? Я хочу слышать что-то более конкретное, например, кусание, щипание. Is it hand flapping? Либо это махание руками. Right? And I only want to try and stop one behavior at a time, because otherwise it's too much for you and for the child. И я хочу работать над одним поведением одновременно, потому что иначе это будет слишком сложно для вас и слишком сложно для ребенка. Right? I want to try and understand. In understanding the antecedents, I want to know when, where, or who does this happen with. То есть, как часть понимания антецедента, я хочу знать, где, когда, что, кто, где это было.
I want to know what happened exactly before that Я behavior. хочу знать, что конкретно произошло прямо перед поведением. Here's where I would put the behavior, maybe hitting, right, is my Да, behavior. вот здесь я размещу, напишу, что из себя представляет поведение, например, да, щипание. Here's where I put what would happen just after that behavior. Здесь я пишу, что произошло сразу за поведением. And this is section I might fill out later. И вот эту часть я, возможно, заполню позже, проанализировав. Right, that's the analysis. That's trying to figure out, what's my hypothesis about why this behavior Потому is что happening. здесь я выражаю свою гипотезу. Почему, на мой взгляд, я думаю, происходит это поведение. And I might be observing for a few days or even a few weeks. И, возможно, мне понадобится наблюдать за этим поведением в течение нескольких дней, а то и в течение нескольких недель. Right? And one incident of hitting would be for each box, and you could have multiple boxes. И каждый раз, когда ребенок бьется, например, если мы рассматриваем биение, или как-то правильно по-русски, то каждый раз это происходит, это каждый раз мы по-новому записываем. And you want to do it that way so it's easier to analyze. И вы хотите сделать это таким образом, потому что это поможет вам проанализировать. Right? And I know some of you might be looking at this and thinking, really? We have to do all this to understand behavior? И я понимаю, что некоторые из вас, возможно, сидят и думают, ну серьезно, вот это все мне нужно таблицу заполнять для того, чтобы понять функцию поведения. And I just encourage you to try it 1 or 2 times because really what you learn from this can be quite powerful. Но я хочу ободрить вас попробовать сделать это хотя бы один раз, потому что я обещаю вам, что вы, возможно, найдете что-то такое, что очень сильно вам поможет. Right? When I had a behavior problem with one of the very first children in my classroom, I remember I went to my supervising teacher. Я помню как-то, когда у меня в начале моей карьеры был один ребенок, у которого было проблемное поведение. И я пошла к своей начальнице. And she said, Charlene, have you thought about doing a functional behavior assessment? Она сказала, Шарлин, а не подумала ли ты о том, чтобы функциональный анализ поведения провести? And I kind of rolled my eyes and thought, really? Я так глаза кверху завела, думаю, серьезно? Yeah. And she said, yeah. And you know what? It was very helpful. It was very powerful. И это оказалось достаточно полезным. Right? Because it really helps you to step back outside of the moment of the behavior. Потому что это вам помогает сделать шаг назад и посмотреть на поведение со стороны. And to objectively and critically think about these different things. What's happening before, what's happening after, and why might this be happening. И объективно или критически посмотреть, что происходило до, что происходило после. All right, let's do some practice. Давайте попрактикуемся. Okay. All right. So we're going to watch. This is a very short clip, Очень короткий видеоклип. right? I want you to think about what's the A, Я хочу, чтобы вы думали, что здесь является антицидентом, what's the antecedent, right? What's the behavior, что здесь является поведением and what's the consequence. и каково последствия. Okay, ready? All right. Can we go back to the last slide? Вернемся к предыдущему слайду. Okay. So what's the setting? Где это происходит? The classroom. Okay, more specifically, what's happening in Более class? конкретно, что происходит в классе? Snack time. Yeah? Snack time. Перекус. Right? Snack time. What's the antecedent? What's happening before? Что происходило до этого? Что является антицидентом? Cookie. Cookies on the table. Yeah? Печенье на столе Cookies on the лежит. table. What's the behavior? Поведение. The crawling on the table. What happened afterwards? Что произошло позже? She enjoyed. She got the cookie. She enjoyed the cookie. What was the function of that behavior? Какова была функция поведения?
To obtain a cookie. Obtain a cookie, right? It was pretty functional for her to crawl across the table. То есть функция была, лазение по столу очень хорошо исполнила функцию. Right? But it's probably not super appropriate. Ну, наверное, это не очень приемлемо, чтобы ребенок по столу полз. Right? If during coffee time you were crawling all over people to get your cookie, they would be like, get out Если of бы во here. время там кофе, перерыва, да, вы залазили на стол, чтобы подойти быстренько себе печенье взять, то, наверное, было бы это неприемлемо. Right? What we want to teach this little girl in this situation is to wait for her cookie and to ask for her cookie, right? Чему мы хотим научить эту девочку, да, в этой ситуации, это научиться ждать, чтобы получить печенье, и потом попросить взять печенье. So I know one of my goals for her is to teach her how to wait and how to ask. So that is work that I will have to do. То есть я понимаю теперь, что одной из моих задач является научить ее ждать и также научить ее просить. И это над этим мы будем работать с ней. I also want to think about what can I change in my classroom beforehand to prevent this behavior. Я также могу подумать о том, что я могу изменить в своем классе для того, чтобы это поведение также предотвратить. Right? Maybe I don't put the cookies on the table beforehand. Может быть, я заранее печенье не буду оставлять на Right? столе. I'm changing the antecedent. Я меняю антицидент. Right? And maybe it seems like, yeah, of course, you do that, of course. И может быть, это кажется вам, ну понятно, убрал печенье. Right? But sometimes classrooms are moving so fast that we don't think about those little things. Но иногда занятие или все так быстро в классе происходит, что мы не успеваем, мы не думаем заранее. Right? And so that's why this could be helpful. И поэтому, когда мы смотрим на это со стороны или думаем об этом, это нам помогает принять решение. Right? And maybe instead of the teacher standing up away from the table when they're waiting for stack, maybe she sits down at the table with them to help them wait. And maybe she puts her hand on the little girl's hand to help her wait. И, может быть, вместо того, чтобы учительница была в стороне, когда вот там лежит этот поднос с печеньями, учительница может сесть, опять-таки, заранее рядом с этой девочкой и положить свою руку на ее руку и поглаживать ее. Right? Or maybe she sings a song with all of the kids about how we wait for our cookies. I don't know. Или, может быть, она вместе со всеми детьми песенку поет о том, как они все хорошо ждут печенье. Okay, so that was a simple one. Это было достаточно простое задание. Let's look at another one. Следующий видеоклип. Okay, so here's a little boy, and we're going to watch for, there might be multiple antecedents to this behavior. There's multiple behaviors, multiple antecedents. В этом видеоклипе вы увидите несколько антицидентов и, возможно, несколько поведений. Right, and this is where you might fill in multiple boxes. И здесь, возможно, если бы вы заполняли таблицу, вам пришлось бы сразу несколько рядочков заполнить. And here our behavior of concern is some self-injurious behavior. He hits his head, he bites on his shirt. И здесь поведением является самоагрессия. Он бьется головой и кусает свою рубашку. Okay, so let's watch. So the teacher sits him down and walks Его away. садит и отходит. Samuel has now taken his shirt off. Уже рубашку наполовину снял. And so she comes over and says, "Do you need help? Говорит, Do you тебе need помощь help?" нужна? And she's saying, "Do you need help?" And she's helping him sign help. Помогает ему жест помочь сделать. Ну, ты хочешь мяч? Okay. Right? So here's a behavior that's concerning to us, isn't it? Здесь мы видим поведение, которое любого бы из нас взволновало, да? Right?
as you look at this and in a room this large, I bet all of you have ideas about, why might that behavior be happening? Если вы все тут, возможно, думаете, у вас есть какие-то идеи, почему происходит это поведение. And if I was in a smaller classroom, I might ask for you to give me your ideas. И если бы я преподавала в меньшей группе, я бы, возможно, каждого из вас вашу идею спросила. But because we're in a big classroom and we want to get done in the next 10 minutes, I will not give you the opportunity to tell me your ideas. Поскольку зал большой и времени мало, я вам такой возможности не предоставлю. Right? But as I watch this, right, the antecedent is, or the setting is the classroom. Это место, да, где это происходит в классе. And this is what we call free play time in our preschool classrooms. И в нашем контексте, в Штатах, это называется время свободной игры. Where children get to choose the activity they want to play in. Когда дети выбирают для себя занятия. Right? The antecedent is that the teacher leaves Samuel in the block area. Антецедентом является то, что учительница оставляет мальчика в том месте, где кубики. Right? The behavior, Samuel pulls his shirt. Поведение, он начинает стягивать с себя рубашку. Right? Samuel hits his head. Он бьет себя по голове. Samuel starts throwing his body on the pillow. Он бросает свое тело на подушки. Right? What happens after? Что происходит после? Right? Once he starts throwing himself on the pillow, the teacher comes over. Когда он начинает бросать тело на подушку, учительница возвращается. Right? So teacher comes, teacher asks, do you need help? And starts helping. Тогда она говорит, помощь тебе нужна, начинает ему помогать. Right? The teacher then helps Samuel stand up and gives him a hug. Она помогает ему встать и обнимает его. Right? So now I have to start thinking about, why did that behavior happen? Теперь мне надо начать думать, почему это поведение произошло. One of my hypotheses might be, he took off his shirt. I wonder if it was sensory and he was itchy and he needed something. Я могу предположить, он рубашку снял, может быть, есть сенсорная, какой-то сенсорный компонент, то есть ярлык ему мешал. Maybe, right? Может быть, да. Right? But maybe I watch this again and I see the next day or maybe even the next hour Samuel does the same thing. The teacher comes over and gives him help. Может быть, я продолжаю наблюдать, и поведение подобное проявляется опять, и что происходит, учительница возвращается, предлагает помощь. And another one of my hypotheses, maybe Samuel wants the teacher's attention. Maybe he doesn't want to be in that block area by himself. Может быть, Самуил хочет внимания учительницы, он не хочет сам вот там среди кубиков находиться. Some of you are saying, yeah, that's what I think it is. Некоторые из вас говорят, да, я тоже так подумал. Okay, so now we know what it is. Now what? Хорошо, может быть, мы решили, что да, так и есть. Right? Теперь что? Samuel, we clearly can see he's not a little boy with language. He doesn't have spoken language yet. Мы можем четко видеть, что Самуил не говорящий ребенок. Right? He is starting to learn sign language. Он только начинает обучаться жестам. Right? And so I have to think about, how do I help Samuel communicate that he wants help or he wants attention in a more appropriate way than throwing himself on the pillows or hitting himself on the head. Поэтому я начинаю думать, каким образом я могу научить Самуила просить помощи или просить моего внимания, опять-таки, более приемлемым методом. Next one, next one, next one. Дальше. Next one. We're going to skip that. So my question is, how do I change his behavior, right? Мой вопрос, как я могу поменять его поведение? Right? I can think about, okay, I'm going to change some of these antecedents. Я могу подумать, хорошо, я поменяю антецеденты каким-то образом. I'm going to change the consequence, И right? поменяю последствия. Maybe I'm not going to give him attention when he hits. I'm going to wait for a moment when he's not hitting himself, and then I'm going to go over and help him and say, oh yeah, you needed help, right? Может быть, я подожду момента, когда он не бьется головой. И именно в тот момент подскочу и скажу, что тебе нужна помощь.
But I also want to teach him a replacement behavior. I want to teach him something else to do instead of hitting himself. Но я также при этом хочу научить его альтернативному поведению, которое заменит это. Right? Okay, next slide. Oop. Yeah, we want to change the behavior. Wow, that was fun. Okay. So let's watch. We're going to think about changing the behavior with this little boy, okay? Мы сейчас подумаем, каким образом мы будем тренироваться, думать, как мы можем изменить поведение вот на этом видео. Okay. So he's trying to go to the library with his mom. То есть он идет в библиотеку с мамой. Clearly, he does not want to go. Судя по всему, он в библиотеку не хочет. Mom's counting 5, 4, 3, 2, 1. Считает от 5 и вниз. All right? Happened to you? С вами такое бывало? So in this situation, Mom, she's not reinforcing the tantrum by letting him run away or walking away from the library. То есть здесь мама, в общем-то, не поддерживает истерику тем, что она не позволила ему убежать или не решила, что ну хорошо, тогда не пойдем в библиотеку. Right, but we also know we want going to the library to be easier for both of them because this is exhausting for mom and for child. Но мы также хотим помочь облегчить и для мамы, и для ребенка походы в библиотеку, потому что, ну, такие походы, они очень утомляющие. Okay, next slide. About 7 more minutes, okay? Oops. 7 минут еще. Is there one more? А, Replacement behavior? Is this replacement behavior? у нас не соответствует до конца слайды с конспектами. Replacement, no. Там немножко еще. Yeah. This one? Okay. So we want to teach him a replacement behavior, right? То есть мы хотим обучить ребенка альтернативному поведению. Right? A positive, desirable behavior that serves the same function as the unwanted behavior. То есть позитивное, желаемое поведение, которое исполняет ту же функцию, что и проблемное, неприемлемое поведение. When we're choosing the replacement behavior, we want it to be something that the child can do relatively easily. Когда мы выбираем альтернативное поведение, мы хотим, чтобы это было что-то, что ребенок может исполнить легко. If we make it too hard for the child, they're not going to do it, right? Если для ребенка это будет что-то чем-то слишком трудным, он не будет это делать. Right? For the little boy who is throwing himself on the pillows, who doesn't have any language, Говоря о том мальчике, который бросал себя на подушки, и мы знаем, что у него не было речевых навыков, is it reasonable for me to think that a replacement behavior is going to be for him to say, "Teacher, can you come play with me?" Будет ли нормальным для меня ожидать от него, что альтернативное поведение я выберу, что он мне должен сказать? Учительница, пожалуйста, подойди ко мне. Oh, right? We're going to have to teach him some simple sign that he can do to say help or come. Нам понадобится обучить его какому-то простейшему жесту, который он может использовать для того, чтобы позвать меня. And when we're teaching him that, initially we're going to have to pair that, like Susan was talking about, with immediate reinforcement of what he needs. И когда мы только начинаем обучать альтернативному поведению, мы, как уже говорила Сьюзан, должны вознаградить его мгновенно, малейшее усилие. Right? So if Samuel says, help, Если Самуил говорит жестом «да помоги», and I'm even helping him to do this initially, и я вначале даже, может быть, что должна помочь ему за него этот жест right? сделать. Immediately I'm going to say, oh, Sam, I'm Сразу here, моментально я должна его взять, поднять и сказать: «Сэм, я здесь». right? So we want to teach something, we want to make the replacement behavior something that the child can do. То есть мы хотим научить его, чтобы он понял, что альтернативное поведение — это что-то, что ребенок может относительно легко исполнить. And initially we want to give him immediate and very intense reinforcement И for that. опять-таки вначале мы хотим дать ему моментальное, очень огромное поощрение. Okay, next slide. Oh, we want to look for teachable moments. Мы хотим искать такие обучающие моменты. Okay, can you go back to the Можно curve? вернуться вот к тому графику. Right?
Everyone's familiar with this normal curve, yeah? No? Вам знаком подобный график? No? Okay. Okay, so when we think about teachable moments, Когда мы думаем о таких моментах для обучения, for instance, is my best teachable moment in this room right now when people are falling asleep and ready to go home? как вы думаете, сегодняшнее преподавание лекции является ли лучшим обучающим моментом, когда я преподаю? No, yes. It is a teachable moment because we are all adults and we could regulate our behavior. В общем-то, до какой-то степени это все еще обучающий момент, да, потому что мы все с вами взрослые, и мы достаточно хорошо владеем своим поведением. Right, but if you were all asleep, Но если бы вы уже все тут спали, right, it would not be a teachable moment. It would be silly for me to try and provide you with this information. то есть вы бы здесь, я бы вас здесь совершенно ничему не научила, и было бы глупо для меня здесь стоять и предоставлять вам всю эту информацию. Right? Same thing. When that little boy is running away from the library, То же самое, когда этот мальчик уже бежит из библиотеки, in the middle of this intense behavior, at the peak of the intense behavior, that's not our best time to teach a new behavior. на пике вот этой интенсивности поведения, для нас нету смысла пытаться учить ребенка альтернативе. Right? We just at that point, if we're there, we just want to help the child come down out of the rage На and том этапе recover. мы хотим просто помочь ребенку, так сказать, спуститься из этого гневного состояния и прийти в себя. Right? We also maybe need a moment to recover. Нам самим, возможно, нужен момент, чтобы прийти в себя. Right? You know, as a mom, when your child is acting out and you're having to restrain them, you are tired too. Вы знаете, как мама, если вам приходится справляться с истерикой ребенка, насколько это для вас тоже возбуждающе и утомляюще. Right? So we're not teaching during those moments. We're teaching during the moments when things are starting to calm down or before they escalate. То есть мы не учим ребенка альтернативе на пике истерики или на пике проблемы. Мы учим либо после того, как ребенок успокоился, либо до того, как проблема возникла. Okay, next one. So we're looking for those teachable moments, Итак, как мы уже говорили, мы ищем вот такие подходящие моменты для обучения, and that's going to involve teaching. и это будет включать обучение, It's going to involve practice, практику, lots of practice, много практики, lots and lots of practice, много практики, right? Lots of reinforcement. много закрепления поведения. And it's also going to require the expectation that the new behavior is possible and is going to И happen. также ваше ожидание, понимание того, что это возможно, и новое поведение все-таки оно установится. Okay, next slide. So here we're going to watch this mom trying to teach this little boy, Brendan, how to wait for his turn instead of throwing a tantrum. Здесь в этом видео мы увидим, как мама пытается учить мальчика Брэндона, как ждать своей очереди вместо того, чтобы падать в истерику. Right? When we think about that curve that we just looked at, Когда мы думаем об вот этом графике, о вот этой кривой, которую мы только с вами рассматривали, right? We're kind of in the stage just before he gets to the peak. то есть здесь мы находимся прямо уже, где он идет по восходящей, но еще не на пике. Right? Mom's going to try and teach him something though before he falls over the cliff. И мама пытается его научить чему-то до того, как он уже все Okay. на невозвращаемую точку перешел. Yeah? Okay, go ahead. So mom's saying it's Joshua's turn, 1 Joshua, 2 Brendan. Он говорит, что сейчас очередь Джошуа играть на компьютере. Сначала Джошуа, потом Брэндон. She's showing him his picture. Look, it's Joshua's turn. She's saying, no, it's Joshua's turn. You have to wait. He falls on the floor. Right? Mom's staying calm. Мама спокойно. Okay. Stop right there. So
before Mom picked him up, she prompted him and said, "Mom, carry you?" До того, как она его подняла, она дала ему подсказку, сказала: «Мама, тебя поднять, понести?» And Brendan, you maybe didn't hear him, but he said, "Carry you?" И, может быть, мы не услышали здесь, но Брэндон там говорит: «Нести тебя», то есть немножко с Халали, но тем не менее, он, соответственно, дает ей знать, что He used поднять. his words. Он воспользовался словами. Right? That was a replacement behavior. He used his words. То есть это было вот этим альтернативным поведением желанным. And Mom, even though he was crying, he used his words, and Mom responded to those words by picking him up. И хотя он все еще плакал, тем не менее мама, по крайней мере, отреагировала на вот эту речевую попытку. Right? She's teaching him, nope, look at this picture. First Joshua, then Brendan. She's teaching him the waiting. То есть она ждет его ожиданию, учит его ожиданию. Она показала ему фотографию брата, что сначала Джошуа, потом Брэндон. Right? And then when he's on the floor, she's teaching him, yep, there's a more appropriate way to do this. You can say, Mom, carry you, and Mom will pick you up. Yeah? И когда он на полу, мама дает ему возможность, подсказку альтернативного поведения. Хочешь, чтобы мама подняла, понесла? Он говорит, мама подняла, понесла. You can see that the teaching part is not easy. И вы можете видеть, что вот эта часть обучения, когда мы должны учить, и как мы должны учить, не является чем-то легким. But it is worth it. Но это того стоит. Next slide. So let's watch Mom and Brendan go back to the library. И вот они идут в библиотеку опять. In her hand, Mom has some cards that show him what to expect when he goes in the library. У мамы в руках карточки, которые показывают Брэндону, чего он может ожидать в библиотеке. Let's go. She shows him the cards. Она ему показывает карточку. Some books. First play, then books. Сначала будем играть, потом пойдем книжки смотреть. He's walking in, all Он proud. идет такого спокойно. She shows him the cards again. First play, and then books. Напоминает, значит, сначала играем игрушками, потом идем книжки выбираем. And now she comes back and says, okay, now what? Ну вот, она вернулась к нему, показал другую карточку, теперь что? He gets to choose his books. Он выбирает книжки. And Mom and Brendan can do this, right? И они уже могут вместе это сделать. Right? He chooses his book. Yeah. They're having a nice interaction. То есть мы видим, происходит взаимодействие между ними. And then what you don't hear Mom say is, oh no, I forgot my library card. И то, что вы не слышите здесь, это то, что мама говорит, о нет, я забыла свою карточку для библиотеки. So who knows if we have a tantrum when we get to check out our books. Поэтому мы не знаем, что произошло на выходе из библиотеки. But the first part of the visit went very, very well. Но первая часть похода в библиотеку прошла достаточно успешно. Right? But so this is just an example of how we use that ABC model to understand behavior, teach new behavior, reinforce that behavior, and get to a place where that behavior is more manageable. И это опять-таки просто пример, как мы смотрим на поведение, определяемся с его причиной, выбираем альтернативное, учим ему этому поведению, и как потом мы наконец-то находимся уже в таком состоянии, когда мы можем что-то сделать, как обычно, да? Right? And know that in between, though, there was a lot of hard work and a lot of practice and probably a lot of tantrums and a lot of maybe just a lot of tears for Mom in trying to figure this out. Но важно понимать, что для этого потребовалось достаточно много работы, наверное, не одна истерика и, наверное, слезы мамы, трудясь над этим. But it is possible. Но это возможно. Yeah. And so
I will stop there because I know it is time for everyone to go home. Я на этом закончу, потому что я знаю, что, наверное, всем пора уже домой. But with all sincerity, I want to say thank you on behalf of our team for letting us come and be with Но со you. всей искренностью хочу сказать от всех нас, приехавших сюда, большое вам спасибо.